A simple device used to maintain a steady current in an electric circuit is called electrolytic cell. Electrolytic cell contains two electrodes which are made up of two different metals. Depending on their electronegativity, one of them is known as positive electrode, other one is known as negative electrode. They are immersed in a solution which is capable of conducting the charges known as electrolytic solution. These are the basic parts of a cell. Hello, I am Jagdish Naik. In this video, we are going to discuss about cells, their EMF, internal resistance, and also the terminal potential difference. Finally, we are going to obtain an expression for electric current drawn by external resistor connected to a cell. There are two electrodes immersed in a solution. One is positive, which accumulates the positive charges, and other one is negative electrode, which accumulates the negative charges. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ನಾವು ಕೇವಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇಂದ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅರೈಸಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ the charges are flowing in negative to the positive electrode. That means even though current flows from positive to negative electrode outside the cell, ಆದರೆ inside the cell current will be flowing from negative electrode to the positive electrode. Electrolytic solution ಅಲ್ಲಿ flow ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ charges it may contain both positive ions and also negative ions. Potential difference across the electrodes ಅನ್ನು ನಾವು terminal potential difference and sometimes EMF ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. We are going to understand the meaning of both these quantities. ಅದೇ ರೀತಿ when the charges are moving inside the electrolyte of the cell, their motion will be opposed. The opposition offered by the electrolyte of the cell for the motion of the charges inside the cell is known as the internal resistance. We are going to discuss about this also. First, let us consider the potential difference between different points in the electrolytic cell. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು positive electrode ಅನ್ನ and also the point A which is adjacent to the positive electrode but lying in the electrolytic solution consider ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Positive electrode electrons ಅನ್ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು positive charge ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ it will be at the higher potential. Compared to the point A, P should be at the higher potential. Therefore, there is a potential difference between P and A. Similarly, negative electrode will be at lower potential by accumulating the electrons. Hence, point B will be comparatively at higher potential than the negative electrode. That means there is a potential difference across the negative electrode and the point B which is adjacent to the negative electrode inside the electrolytic solution. And also across these 2 points A and B which are well separated within the electrolytic solution, there will be a potential difference. Hence, the total potential difference across the two terminals of the cell ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಎನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ potential difference ಅನ್ನ sum ಮಾಡಿದಾಗ we will get the net potential difference. Let us assume that
potential difference between P and A is represented as V plus, and potential difference between B and negative electrode is represented as V minus. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೆನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಐ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ the internal resistance, which is opposition offered by the solution for the flow of the current inside the cell, R ಅಂತ assume ಮಾಡಿದ್ರೆ, according to the Ohm's law, the potential difference between A and B is represented as IR. Current ಇಲ್ಲಿ lower potential ಇಂದ higher potential ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Therefore, the potential difference VAB should be is equal to minus I into R. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಮೈನಸ್. ರೀಸನ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಪಿ ದಿಂದ ಎ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೇವೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ವಿ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಿ ಇಂದ ಎನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೇವೆ, ವೇರ್ ಅಗೇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಬಟ್ ವಿ ಎ ಬಿ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು ಎ ವೇರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. Therefore, ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತ ಐ ಆರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೇವೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ವಿ ನೋ ದಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಐ 0 ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆರ್ ಡ್ರಾಪ್ 0 ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ potential difference across the two terminals of the cell, is represented as V is equal to V plus plus V minus. That is represented as the EMF of the cell. Terminal potential difference ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ potential difference. Only when it is open circuited. That means ಯಾವುದೇ external components ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು EMF ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ EMF. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟೆಡ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದ EMF. Students, here we have to remember that in the term electromotive force, ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. EMF ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು EMF ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎನರ್ಜಿ. ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ is the resistance offered to the flow of the current inside the cell by its electrolyte. It depends on the various factors: distance between the plates, concentration of the electrolyte, nature of the electrodes, area of the plates, that means size of the electrodes, and also nature of the electrolyte ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ internal resistance of the cell ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. Now, if we connect the two terminals P and N electrodes with the help of an external resistor R, then we have observed that there is the flow of the conventional current from higher potential region to the lower potential region. ಅಂದರೆ I value of the current ಈ ರೀತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Since there is the flow of the current from B to A, VAB will not be 0. VAB 0 ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. It is a non-zero quantity. Hence, if we substitute the value E is equal to V plus plus V minus, EMF ಅನ್ನ substitute ಮಾಡಿದಾಗ the above equation will become
V is equal to E minus IR. ಅಂದರೆ the potential difference between the two electrodes will be now reduced with the presence of the external resistor. Hence, this is known as the terminal potential difference. We can define the terminal potential difference as the potential difference across the terminals of the cell when it is closed circuited. That means it is connected to the external circuit. We can observe that usually the value of the terminal potential difference is always smaller than the EMF of the cell. External resistors ಅನ್ನು ನಾವು increase ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ then obviously the value of the terminal potential difference will also increase, but it will never be greater than the EMF of the cell. EMF ಯಾವಾಗಲೂ highest ಇರಬೇಕು. When we connect the two electrodes with an external resistor R, then there will be the flow of the current I as represented in the diagram. Because of that, we have seen that the terminal potential difference will be is equal to E minus IR. ಇದನ್ನ ನಾವು rearrange ಮಾಡಿ EMF will be is equal to V plus IR ಅಂತಾನೂ ಬರೀಬಹುದು. This equation is very important. It shows the relation between the terminal potential difference, EMF of the cell, and also the internal resistance of the cell. The circuit symbol for the cell. Cell ಅನ್ನು represent ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we are going to use two straight lines of unequal sizes which are parallel to each other. ಇಲ್ಲಿ larger line higher potential ಅನ್ನ represent ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ smaller line is representing the lower potential. Needless to say, larger line positive terminal ಅನ್ನ ಅಥವಾ positive electrode ಅನ್ನ represent ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ smaller line negative terminal ಅಥವಾ negative electrode ಅನ್ನ represent ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. And also the resistor which is connected to the negative terminal is representing the internal resistance of the cell. Usually the internal resistance of a cell will be much smaller than 1 here. Therefore, it can be neglected. Most commonly ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ವಿದೌಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ EMF, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೀಗೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. That means, for an example, if we have a 2 volt EMF in a cell with internal resistance is equal to 1 ohm, then it will be represented as 2 volt, 1 ohm. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು internal resistance ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Now we are going to obtain the expression for current drawn by the external resistor. ಒಂದು cell with the EMF E and internal resistance small r, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು external resistor capital R ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ current I will flow through both the internal resistor and the external resistor. Therefore, from the expression relating the terminal potential difference, EMF of the cell and internal resistance of the cell, V is equal to E minus IR. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೆಲ್ ನ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Therefore, across these 2 points, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. If you use the Ohm's law, the potential difference across the resistor R, which is nothing but the terminal potential difference, should be represented as I into R. Hence, Ohm's law ದಿಂದ ನಮಗೆ V ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು above equation ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ we will get IR is equal to E minus IR. ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ I ಕಾಮನ್ ಇರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ we can write it as I into R plus R is equal to E. If we rearrange this expression, we will get the equation representing the current drawn by the
external resistor. I is equal to E divided by R plus R. We know that when the circuit is open circuited, aga the value of R will be is equal to infinity. In that case, the value of I, which is represented as E divided by R plus R, which will be is equal to infinity plus small r, that should be is equal to infinity. Hence, the value of current will be equal to 0. Terminal potential difference will be equal to the EMF of the cell. On the other hand, when the value of resistance is equal to 0, that means ನಾವು ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ there is no resistance. ಆಗ the value of the current flowing through the circuit will become maximum. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲೋ ತುಂಬಾ ಹೈ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. The maximum value of the current is represented as I maximum is equal to E divided by R. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ equal to EMF divided by internal resistance. Flow ಆದರೆ it would be damaging the cell. Cell destroy ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. We should always take care that the value of the current drawn by the external resistor should be always smaller than the maximum value of the current. I hope you have understood the concept. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the definition of the EMF, internal resistance, terminal potential difference, and derivation of the expression for the current drawn by the external resistor. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿರುವ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಐ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಸೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.